Hoy en Broadcast, avances tecnológicos, equipos que ofrece la industria de la radio, televisión y media streaming. Entrevistas a personalidades, fabricantes, ingenieros de campo en las Américas y profesionales del medio. Conducido por Alfonso Lopez, reconocido proveedor de la industria del broadcast. Este programa es patrocinado por Wheatstone Corporation, transmisores Next y SWAT de 305 Broadcast y Avicast, el software ideal de Visual Radio. Hoy en Broadcast. Muy buenos días y aquí estamos en el episodio número 29 de Hoy en Broadcast. La verdad es que cada vez que entramos en materia de Hoy en Broadcast es mi día favorito de la semana y hoy tenemos a una empresa que ha estado en el mundo del broadcasting por muchos años, ya más de 38 años. Se trata de Henry Engineering, una compañía que se ha dedicado a hacer todas estas cosas que en Estados Unidos se llaman problem solvers, solucionadores de problemas. Pero la razón de por qué hacen este tipo de productos es porque el tiempo vale oro. El tiempo es caro. Y sobre todo aquí en los Estados Unidos y también en muchos países de Latinoamérica, el tiempo tiene que ser valorado. Y los ingenieros, cuando llegan a hacer un estudio, necesitan tener los equipos adecuados o las herramientas adecuadas para poder calibrar y para poder instalar y estar al aire lo antes posible y con el mejor sonido y con la mejor calidad. Y por eso es que Henry Engineering existe. Estas compañías han hecho montones de productos. Ellos tienen actualmente una línea de aproximadamente 20 productos que te hace muy fácil la vida desde cómo conectar esta lucecita al aire. ¿Cuántos clientes nos han comprado los brazos Mica y pasan días, dolores de cabeza en saber cómo conectar la luz al aire con la consola mía, con el GPIO de la consola Wheatstone, con la consola IP o con la consola analógica? ¿O cuántos problemas puedo tener cuando llega una persona a última hora a los estudios y necesito conectar algo? Pues Henry Engineering tiene todas estas soluciones y lo vamos a ver ahora en el programa cuando entrevistemos a su presidente y fundador, el señor Hank Landsberg. Y ya vamos a un pequeño break y volvemos con Henry Engineering. Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al aire @hoyenbroadcast.com. Bien, y aquí volvemos Hoy en Broadcast y aquí tenemos a nuestro invitado de hoy, el ingeniero Hank Landsberg de Henry Engineering. Hi, Hank. Good afternoon. How are you? How are you doing? Very good. Great. Thank you for asking me on the show. Please, it's a pleasure. We always meet at the NAB show, but unfortunately this year we were not able to meet. So here you are in our house, Hoy en Broadcast. It's a show that we do every Wednesday for all our Spanish audience, engineers passionate about broadcast like you and me. And we want to bring the manufacturers, the engineers, the founders of company as yourself. It's a privilege for us to have you here in our show and see what your company is all about. No, I was telling in the introduction, Hank, that your company is a problem solver company. And I know not many customers in Latin America knows your company. I hope after this show they start learning more about it. But you guys do a bunch of products that are great for so the engineers has a quick answer so they can connect something easily at the last minute, etc. And this is what I wanted to see in this show from you. Can you please tell us a little bit about how Henry Engineering started? And then we can go more in detail in some of your products or your most top 4 selling products. Sure. Well, Henry Engineering started in 1982, and my the first product was the Matchbox, which was an adapter interface amplifier to convert from consumer audio to professional audio, from RCA to XLR. And that product came about because I needed them in the job that I was doing. Back when I was doing studio engineering and all that sort of thing, I needed those things all the time, and nobody made them. So I decided to make one, and that's kind of where it started. And just about all of our other products have come from
either my personal experience or other engineers Colleagues. calling me and saying, hey, what we need is a thing that does whatever, and that gets me thinking, and that's where a lot of these products come from. Congratulations. So I love this type of they're histories. problem solvers. I love this type of histories. They are inspiring, and and it's a common history in our industry, because when broadcast was born, for example, yourself, even Orban started because they needed an audio processor, one bots in all the solutions, no? So it's inspiring. When you have a need, if you can't buy something, broadcast engineers, they make it themselves. And so that's where it all started. Excellent. Pues aquí tenemos al ingeniero Hank Landsberg de Henry Engineering, y como siempre a mí me gusta preguntarle a nuestros invitados qué es lo que los inspiró, cómo se fundó su fábrica. Nos está contando Hank que él comenzó su fábrica en el año 82. Él era un ingeniero en varias estaciones de radio y su primer producto se llamó el Matchbox, y nosotros lo hemos vendido mucho. El Matchbox es una cajita, todos sus productos son unas cajas azules. Es una caja que te ayuda a poder conectar productos que no son profesionales, no balanceados, con tu consola o tus productos de broadcast profesional. Ellos aseguran de que sea la misma impedancia y que tú puedas ir de no balanceado a balanceado. De eso se trataba ese Matchbox, que todavía lo venden. Y hablando de esos productos, justamente yo sé que uno de los productos que él nos va a mostrar es la nueva serie del Matchbox, que se llama el Matchbox USB. Y le quiero preguntar a Hanks, what is the Matchbox USB? Because you just told me your first product was the Matchbox, but I know that now one of your latest products is the Matchbox USB, correct? Right. The original Matchbox was just analog. And by the way, that product is still popular. We've sold about 75,000 of those things. Wow. So there's a ton of them out there. But the USB Matchbox is similar, and it is for interfacing computer audio into a studio. As you probably know, whenever you're trying to connect computer audio into a professional studio, if you try to use a sound card that's built into a computer, you're going to have all kinds of problems. You're going to have hum and noise. The levels will be wrong. You're going to have distortion. Just overall really bad sound. Why is that? Because of the output of the cabling? Well, it's because the interface standards for sound cards are completely different from professional audio. They're unbalanced. They're high impedance. Plus, there's the power supplies inside the computer are very noisy, and they radiate a lot of hum and noise and hash and everything. They're just not good enough for broadcast or pro audio. So what the USB Matchbox does is it functions like a sound card, but it does it outside of the computer. You connect the USB Matchbox with a standard USB cable to any computer. Can be a PC running Windows, can be a Apple. Operating system, or even Linux. And what the USB Matchbox gives you is the ability to take audio from your studio and feed it into the computer via these XLRs, or get analog audio out on these two XLRs, or get AES digital audio out from the computer on this XLR on the end. So the USB Matchbox gives you both analog and digital, and it has much better audio quality than the sound card you're going to find inside of a computer. And because this product is intended for connecting to a professional studio, the levels will be right, the impedances will be right. You're not going to pick up a lot of hum and noise and everything else that you normally get from a standard sound card. There's also a headphone amp in here. You can plug a pair of headphones in just for monitoring. And I bet it's also a popular product for the podcast industry, correct? Yeah, sure. Anytime you need to, feed audio
into the computer for during a podcast, coming out of your console, for instance, into the computer, you're going to have the same problems. And if you're coming from a professional console that's, balanced +4 and all that, the USB Matchbox is going to sound a lot better than trying to use the 1/8" input jacks on the sound card. Great. So, aquí teníamos la nueva versión del Matchbox. Al principio del programa estábamos hablando un poquito de la historia de Henry Engineering y nos comentaba que su primer producto fue el Matchbox, que era para poder tener entre un producto casero y un producto profesional la impedancia correcta entre ambos equipos. Pero ahora, con el mundo pues, digital, ahora que todo el mundo tiene audio en las computadoras, ellos han sacado un producto que se llama el Matchbox USB, y lo que es una interfase entre el audio profesional y tu computadora. Entonces, es un producto que de hecho se puede hacer muy popular en el mundo del podcasting, o si usted tiene un estudio en sus casas y usted desea conectar el audio profesional o audio en general a su computadora, en vez de usar la tarjeta de audio, porque tiene otros periféricos que necesita conectar con conectores XLR, etcétera, el USB Matchbox es el producto ideal para esta función. De hecho, nos estaba comentando Hank al principio que muchas veces es inclusive mejor usar el USB Matchbox que la misma tarjeta de audio, porque la computadora genera ruido, puede generar ciertos hums que el USB Matchbox corrige, y además se asegura de que usted tenga la perfecta impedancia en la etapa final del sonido. Así que esta es una excelente recomendación, un buen producto. Como siempre, lo que yo digo, Henry Engineering se especializa en hacer solucionadores de problemas, en inglés se llama problem solvers, y este es uno de sus productos. Ahora quiero ir a otros productos que ellos tienen que me encanta, porque nosotros aquí en 305 Broadcast hemos vendido cientos o miles de estos preciosos brazos, y aquí nuestro amigo Elvis me hace un shot un poquitico más fuera de la cámara. Estos brazos de mica que son muy populares, y estos brazos tienen, por supuesto, la luz para prenderlo al aire cuando uno dispara el canal de la consola. Si tenemos una consola IP, a través de los puertos GPIO, para que se pueda prender la luz del tali. Y ahora los brazos de mica tienen dos colores. Tienen los colores, el rojo cuando estás al aire, y tiene también uno blanco antes de dar el pase de parte del productor. Inclusive tienen estas nuevas luces Lightning que las puede ver en nuestro website. De hecho, tenemos un nuevo website, el cual se los ponemos siempre a su disposición. Pero nuestros clientes, cada vez que le hemos vendido esto, a veces tardan días en ver cómo es que se hace este tipo de conexión entre la consola, el brazo mica, y puede ser a veces un pequeño dolor de cabeza, y Henry Engineering tiene la solución para este problema con el Mic Alert. So I was giving a little introduction, Hanks, to your next product, which is the Mic Alert. Can you please tell us a little bit about it, please? Sure. The Mic Alert is another problem solver, and it makes it easy to interface and control the dual color tally lights on a mica mic arm. On the back, we have an input connector for the mic arm, and it's a 5-pin XLR. We use 3 pins for the mic audio and 2 pins for the tally light. One Mic Alert box will handle control for 2 mica mic arms. Okay. So the mic audio comes out on a standard 3-pin XLR, and then this D connector over here is where we connect to the console or to the blade. The thing that's tricky about the mica light control is that to go from red to white, you have to reverse the polarity. And that's just about impossible unless you have some kind of a switching device. And that's what Mic Alert does. It lets you control the red or the white light using any standard GPIO, DC voltage, contact closure, whatever your console provides, whatever your blade provides. You can interface it easily
into the mic alert. And it makes control of the mic alert tally lights really easy and really reliable. And Hanks, they use the red, of course, the red light to go on the air. The white light, they use it for what? For production, to see that the person was a scream? Production. Could be, you could use it for ready, queuing. Yeah, like exactly, like 2 steps before going on the air. Okay. Yeah, Okay. right. Ready on the air. Got it. Okay. Sometimes it's you can use it for whatever you want. Of course. So but the thing is, to switch between the two, you got to change polarity of the control voltage. Exactly. And that's really hard to do. That's tricky. Without a device. And that's what this does. Así es. Y esto es lo que hace el producto Mic Alert de Henry Engineering. Nosotros en este estudio tenemos aquí la luz al aire en rojo, pero si pasaba antes por producción, la podemos poner en blanco. Para poder hacer esto, hay que hacer un pequeño truco con la polaridad. Y entonces el Mic Alert sirve para 2 micrófonos. O sea, una cajita de Mic Alert puede alimentar 2 micrófonos con 2 brazos mica. Tiene sus inputs de los 5 pins, 3 pins para el audio, los otros 2 pins son para el voltaje. Y tiene aparte un conector, no me acuerdo si era un DB9 o el conector que vimos en el lateral, donde puedo manejar la lógica, bien sea de la consola o del Blade. Entonces con esto me ahorro mucho tiempo y dolores de cabeza en la instalación de mi estudio, y con el Mic Alert puedo alimentar 2 micrófonos y 2 brazos de micrófono de estos de mica. Excellent, Hanks. Okay, now you are a problem solver. Your company is a problem solver, and one of the problems that we have in a studio is that people comes in the last minute and they have an audio device with an audio source and they need to plug it in, and you don't have the right connector right there on your table. And this has happened to us here in this studio a lot. So I think we're going to be a user for this next product, which is the Multiport, right? Right. As you said, it never fails. Somebody shows up at the last minute and they want to plug something into your studio. Either they want to feed audio into your studio, or they need to get audio from it to make a recording. Maybe a camera crew is coming in to do a news story and they need mic level audio, or somebody else wants line level audio, or somebody else wants digital. You never know what they want. So what we have is a product called Multiport that you connect to your studio, and it in turn gives you access to analog and digital inputs and outputs, both in professional format and in consumer format. So no matter what they have or what they need, you can get to it without having to string wires from the back of the rack. So we've got over on, let's see, this is the analog side here. So these are the line inputs if somebody wants to feed audio to you. Stereo line outputs over here if they need analog outputs going into their device. And then over here is the digital side. And as you can see by the connectors, it can be RCA connectors, 1/8" mini jacks, or XLRs for professional format below. All of the conversion is done on this unit. So you have active circuitry on the back. Of course. These 3 connectors go to your studio, analog and digital. And so everything gets converted to the proper impedance and level and so forth. Great. So this just makes Hank, it I'm going to really ask you for a second just to hold it right there, hold the unit one more time while I translate this, please. Excellent. Ok, aquí tenemos otro problema. Gracias, Hans, por sujetar el equipo. Aquí tenemos un problema muy común que pasa en los estudios. Tenemos el estudio y viene un invitado y tenemos que poner una fuente de audio en el último minuto y de repente no tenemos esa conexión disponible. Pues este equipo es el Multiport y aquí tenemos diferentes conexiones, bien sea para audio no balanceado, audio consumer, de audio casero,
o también las interfaces de audio profesional. Y aquí el equipo tiene el ajuste de todas las impedancias porque la parte de atrás tiene todos los circuitos. Thank you, Hans. I know you're tired. It's all right. We're good, we're good. I continue explaining. Hans fue muy amable en sujetar el multiport y este equipo realmente es algo que es fácil de tener en cada una de nuestras cabinas para poder tener esas conexiones en el último minuto, y lo podemos conectar a nuestra consola, a nuestro Blade, si estamos usándonos inclusive audio por IP, porque se adapta a cualquiera de las entradas del Blade. Así que es otra excelente solución de Henry Engineering. Y por último, nos vamos a trasladar al rack room, nos vamos a trasladar a donde tenemos siempre todos nuestros monitores de modulación, los procesadores de audio, el UPS, y Henry Engineering tiene un producto muy bueno para hacer el fail safe en el UPS en caso de que el UPS falle. Voy a dejar que Hanks nos los muestre y después les voy a dar la explicación en español. Hanks, also I gave just already the intro for one of the products that you have that I love so much, which is the UPS backup, the fail-safe UPS. I think it's a great invention. I think I don't know how many people thought about it, but you got it. You have the product. So can you please tell us a little bit about the UPS backup, please? Sure. This is another example of some engineers calling me about 6 months ago and telling me, man, we got a problem with these UPS units. It's pretty common these days, if you have a rack full of important equipment, your transmitter or audio processing or DAs or whatever, you'll put a UPS in the bottom of the rack. In case your power goes out, the UPS will take over. Well, what happens after a few years is the batteries in the UPS begin to get weak. And when that happens, the output of the UPS either will fail or it'll become erratic. It'll go off and come on and go off and come on. So what we do is came up with this product called Backups. And what this does is it constantly monitors the output of your UPS. And if the output of the UPS fails or becomes unstable, it completely bypasses the UPS, so you can remove the UPS and replace the batteries or do other maintenance on it without having to shut off the whole rack full of equipment. If you don't have this, the only way to replace the batteries is to take the UPS out, but that means you got to shut everything off, and then you're off the air. So what the what the Backups does is lets you shut off the UPS to do service on it and keep your critical equipment on the air. A backup of the backup. It's a double backup. This is the output. Right. Yep. This is the output. You can see the outlet on the back there. Mm-hmm. Sí. And this is where it plugs in. And pues el backup de UPS, nos comenta Hans que es un producto que también nació hace apenas 6 meses de la necesidad de ingenieros, como se fundó su compañía. Ingenieros de la industria del broadcast le preguntaron a Hans, tenemos un problema. Cada vez los UPS, pues son equipos que tienen baterías, las baterías se gastan, los UPS suelen fallar, no son equipos eternos. Todos ustedes ingenieros sé que han sufrido esto. Y cuando el UPS está por fallar, la batería está por entregar menos condiciones, se va a comunicar con el UPS Backups de Henry Engineering y inmediatamente va a tirar una alarma y va a bypassear el UPS, de manera de que usted va a seguir con los equipos al aire mientras le hace el servicio, mantenimiento o reemplazo a ese UPS que está fallando y que se le tiene que cambiar las baterías o reemplazar el mismo UPS. De manera de que es como un backup de backups, o el UPS está hecho para mantenerte en el aire, pero si el UPS falla, esto es para que sigas al aire cuando el UPS te falla. Así que así te aseguras completamente de que estás al aire. Así que es otra excelente invención de Henry Engineering. Les repito, Henry Engineering ha estado en el mercado por 38 años. Hans es su ingeniero y ha creado productos que han nacido gracias a otros ingenieros como ustedes,
que han ido a la fábrica y le dicen, tenemos este problema, nos tiene harto, puedes hacerte una caja así, de esta otra manera. Y él lo ha hecho, y de esto es que tiene Henry Engineering 20 productos a la disposición, y todos están en el website de 305 Broadcast. Hank, it was a pleasure having you here. We are really honored. I always like to have the founder of a company in the program, and I respect you and your company a lot for it. So a big round of applause for you. It was a pleasure, and I hope it's not the last time you're here with us. No, I'm sure we'll be back. Thank you very much. It was a lot of fun. Great, excellent. Thank you, Hank. Big pleasure. Y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Hoy en Broadcast. Muchas gracias y hasta luego. Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al aire @hoyenbroadcast.com.